своего клада, на котором она базируется. А сейчас мы с вами попробуем немножко попить бандиш. Бандиш — это, вот я говорила, песенная часть раги, то есть то, что поется со словами. И этот бандиш тоже посвящен Шиве. Вы, пожалуйста, запомните одну только строчку. Ума, ума, Шива, Шанкара. Ума — это одно из имен богини Парвати, которая является супругой Шивы. Шива, Шанкара. Шанкара — это сострадательный. Шива, Шанкара. Там несколько строчек, но я не буду сейчас вас утомлять заучиванием остальных всех строчек. Только одну эту строчку, хорошо? Ума, ума, Шива, Шанкара. Мы будем ее периодически повторять. Я буду делать вам знак рукой, и вы будете присоединяться. Запомнили? Ума, ума, Шива, Шанкара. Мы сейчас тоже будем его исполнять в эктале, то есть тот ритм, который мы с вами уже немножко освоили. Дхин, дхин, дхаги, тиркита, тумна, каттин, дхаги, тиркита, дхинна. Jaga
Шива Шанкара, Ума, Ума, Шива Шанкара, Ума, Ума, Шива Шанкара, Ума, Ума, Шива Шанкара. Я думаю, что немножко все уже устали. Спасибо вам большое. Думаю, что на этом мы сегодня закончим. Это было вводное такое наше занятие, мастер-класс, который продемонстрировал, я надеюсь, вам красоту и богатство индийской музыки. Каждый вторник здесь в 5 часов вечера мы будем собираться и потихонечку осваивать азы этой науки. Я не могу сказать, что это легко, честно, по собственному опыту, но я убеждена, что это можно сделать, и это нужно сделать, потому что это не просто богатство индийской культуры, знаете, это какой-то универсальный язык. И вы постепенно с каждым занятием будете чувствовать, как этот язык универсальный, как он открывает в вас все новые и новые возможности, новые грани вашего собственного «я». И пусть это вам помогает в жизни, и будьте больше расслабленными, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Жду вас. Еще одну минуточку. Сейчас господин посол хотел бы тоже сказать пару слов. Задержитесь, пожалуйста. Мистер Кумарана, наш culture teacher, директор по культуре, да, это директор нашего индийского культурного центра, мистер Кумарана. Again, welcoming all for this first class of Indian classical vocal, and in few minutes, Ambassador sir will come and also address you. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел. У меня есть несколько слов. And I hope you like this session. We have started so many new things from last week, and people who are loving yoga, Ayurveda, different dance forms like Kuchipudi, Bharatanatyam, they can also come and learn, and it's all free of cost. So you just need to manage your time. Try to come and learn as much as possible. After this class only, we have yoga class, and again one dance form is about to take place inside this hall. That's for Kuchipudi and all. So I welcome now Ambassador sir to come, and he will be addressing you in just a few fraction of seconds. I hope you enjoyed this whole event. Мы очень надеемся, что вам все понравилось. В прошлой неделе у нас начал действовать Индийский культурный центр, в котором проводятся бесплатные абсолютно занятия йогой, рисованием мехенди. Все стили танца также изучаются у нас в посольстве. Это все бесплатно. Поэтому единственное, что вам нужно сделать, это найти время и прийти к нам. And we also like to welcome His Excellency, our Ambassador sir, for addressing you all right now. Пожалуйста, поприветствуйте господина посла. Welcome to the Indian Embassy and welcome to the first lesson of Indian classical music. Добро пожаловать в посольство Индии, добро пожаловать на первый урок по индийской классической музыке. I hope this session was interesting enough for you to come back again for the next lesson. Я надеюсь, это занятие было для вас настолько интересным, что вы придете к нам еще. Has anyone asked you for the feedback? How was it? Спрашивали ли вас уже про ваше мнение, то есть как вам понравилось? All of you have a very good ear for music. Это означает, что у всех у вас хороший музыкальный слух. I was here for the first 40 minutes and I thought the teacher was going very fast. Я был первые 40 минут занятия с вами, но мне сначала показалось, что занятие проходит очень быстро, в таком темпе. But if you have understood everything, I would congratulate you for understanding everything. Но если вы все поняли, я хочу вас поздравить с тем, что вы это все поняли. Is there a board there? Just bring a board. You have a writing.
I'll take 5 minutes to give you some feedback. You know, what you have learned is part of melody, Indian melody. То, что вы сегодня выучили, это часть индийской мелодии. And the Sanskrit or Hindi word for melody is rag, which she has mentioned to you. И в санскрите мелодия называется раг, как уже было сказано учителем. This word, India, the Sanskrit original name is Bharat. Если мы говорим про название страны Индия, то на санскрите оно звучит как Бхарат. Bharat. It is made of 3 sounds: Bha, Ra, Ta. И это название состоит из 3 слогов Бха, Ра и Та. Bha comes from what is called bhav, which is feeling. Бха происходит от Бхав, что означает чувство. Ra comes from rag, which is melody. А Ра происходит от Раг, что означает мелодия. And ta comes from tal, which is rhythm. И Та происходит от Тала, что означает ритм. So the name of the country itself is made of 3 important elements for the worship of the nature. И поэтому даже в самом имени названия страны заложено 3 основных момента для того, чтобы поклоняться природе. You worship nature with bhav in your heart, with feelings in your heart, in a fashion which is rhythmical, which is in a fashion which is melodious, which is based on rhythm. То есть вы поклоняетесь природе с чувствами в вашем сердце, основываясь на ритме и мелодии. So what the teacher has told you today is about rag, and you have learned the Indian way of worshipping nature in a melodious way. И сегодня учитель рассказал вам про составляющую раг и то, как в Индии поклоняются природе мелодическим способом. And Indian classical music, I mean, she, in my opinion, went very fast because she did not have time to tell you what sa means in the form of Western classical music. Так как у нас не было достаточно времени на первом занятии, учитель не рассказал вам, что означает «са» в западном понимании музыки. Can anyone tell me? Dot. Dot? First. This is the first, Yeah. yes, the first. First letter. And then you go down the line, sa, re, ga, etc. and it corresponds to the Western Do, re, mi. do, re, mi, which she said. But the important point is, that is what I said. It seems all of your ears are very well tuned to understand the sound and relate it to music. Это как раз то, о чем я говорил, когда упомянул ваше понимание, то, что ваши уши настолько хорошо настроены, что вы смогли новые звуки сопоставить привычным вам нотам. There is one more thing. Unlike Western classical music, Indian classical music is not written. И есть еще одна вещь, которую я хотел бы затронуть, это то, что в отличие от западной музыки, индийская музыка не записывается. She told you about Yaman and Bhairavi. Bhairav. Now, Rag Yaman and any, for that matter, any other rag has fixed notes. I just said that any rag has fixed notes. В любой раге есть зафиксированные устоявшиеся ноты. And the singer practices these notes How do we go after this? So if this is sa, re, ga, ma,
pa, dha, etc. Then a rag has a particular notes, and there is a particular way to go up and go down. Так как в раге есть определенный порядок нот, то также есть определенный порядок, как по этим нотам идти по возрастанию и по убыванию. The singer practices to sing a particular note at any point of time when it is required. It is the practice which makes him sing ga whenever he wants to sing. И практика заключается в том, что певец поет каждую ноту в определенный момент времени, когда это нужно. So the practice is done to be able to sing any of these notes or its combination anytime that you want. И практика заключается в том, чтобы научиться петь каждую из этих нот или комбинацию из этих нот в любой момент времени, когда будет необходимо. And after you have learned all these notes, then when you sit down for a performance, you know that you are going to sing Rag Yaman, and these are the notes which I have to use while going up Aroha and while going down Avaroha. And then it is completely up to you, the singer, how you want to use it. И практика заключается в том, что певец перед тем, как он садится, он знает, что какую рагу он будет петь и из каких нот она состоит. И все, что ему нужно, это знать этот состав этих нот, но так как он будет использовать, это уже от него зависит. As long as you follow these basic rules to follow the notes which are in Yaman and the way it goes up and goes down, you can do whatever you want with the notes of Rag Yaman. И как только вы выучили все ноты Раг Яман, и вы знаете порядок их, и как нужно идти по ним вверх и вниз, вы можете их использовать на свое усмотрение. That is why a classical singer in Indian music, if you ask him to sing the same rag again, he will not sing. He will make his own improvisation every time, even for singing that same rag. Because he is free to do whatever he wants. Именно поэтому классические индийские певцы, если вы попросите пропеть ту же рагу дважды, он каждый раз будет петь по-разному, потому что импровизация у них заложена, можно сказать, в крови. This is the basic difference between Indian classical music and the Western classical music. And this also makes the Indian classical music so different and so unique. И это и есть как раз отличительная черта западной музыки от индийской классической музыки. И это то, что делает индийскую музыку уникальной и особенной. I am sure she is going to tell you more about more rags in the coming classes. But the important point to note is that there are rags which use only, let's say, 1, 2, 3, 4, 5. Only these 5 notes. And you have to choose these 5 notes while going up and choose, let's say, this, and this while coming down. And that will be named a particular rag. Я уверен, что в будущем, на будущих занятиях вам расскажут про больше раг, но то, что вам следует отметить, то, что в рагах такая система, что определенные ноты используются для поднятия вверх, и другие ноты могут использоваться для опускания вниз. It is not easy to be able to control your voice to sing any particular note that you want at any particular time. Because if you are a good singer, you will have a better control. The better singer will have a better control. That's as simple, and it comes with practice. И проблема заключается в том, что очень тяжело петь любую ноту в любой момент времени. То есть это приходит с практикой, и чем лучше ваши навыки, тем проще вам будет даваться контроль над вашим голосом. And because the notes are not written in front of you while you are singing, you have to know the exact note in your mind. And that is why practice is the essence of good Indian classical music. И так как перед вами нет нот во время вашего пения, вам нужно держать все ноты в уме, и именно поэтому практика является основой для хорошего классического индийского певца. Even the most accomplished singers of Indian classical music do a daily riyaz. It's called riyaz, which means practice. So they have to do it. They will get up 4 o'clock in the morning, they will clean up everything, and from when the sun breaks, they will sit down and start singing. All the notes, they will practice all the notes. If they have to practice Rag Yaman,
then they will sit down and practice each note individually, then the combination of notes that she was telling you. But that is why I said I thought she is going very fast, because you have to understand that all these take months and years to master. И даже самые прославленные певцы в Индии, они тренируются ежедневно, то есть они встают в 4 утра, готовятся и с рассветом солнца начинают распеваться и практиковать все эти ноты, комбинацию нот. Именно поэтому я сказал, что учить идет очень быстро, потому что вы должны понимать, что это не дается очень легко, это работа на месяцы и годы. So, if you are taking a lesson of Indian classical music, you must understand the need for practice, the need to understand the notes, practice and be able to sing. If you want to say do, re, mi, fa, fa sharp, that is ma, tivra ma, then you should be able to simply remember and say that sound. I can't do it. I have been trying to learn music for the last 50 years that I have been alive. But I can't sing because I have never practiced. I didn't have time, nor neither the guru. But it is that practice which is required if you want to really sing Indian classical music. И раз уж вы присоединились к занятиям по индийской классической музыке, я хотел бы донести до вас необходимость практики и очень важную необходимость практики, потому что без нее вы не сможете хорошо петь. Даже я, например, интересуюсь данной темой уже больше 50 лет, но без практики, без должного учителя я не могу петь любую ноту в любой момент времени. So I wish you a very enjoyable journey to learn Indian classical music, and I wish you well. И я желаю вам приятного путешествия в изучении индийской классической музыки и желаю вам всего самого хорошего. Thank you very much.